Hello all, in this session we'll have a detailed discussion on the preamble of our Indian Constitution. Okay, first of all, what is preamble? Preamble is the introduction to the Constitution. Constitution உடைய ஒரு introduction தான் preamble. The preamble is an epitome of the broad features of the Constitution. So, Constitution உடைய ஒரு summary, epitome na ஒரு summary, ஒரு perfect example தான் preamble. Preamble of Indian Constitution is based on the objectives resolution moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on December 13, 1946. So, December 13, 1946, objectives resolution ஒன்று ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணாரு. அந்த objectives resolution தான் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் உடைய preamble-ஆ மாறுச்சு. So, objectives resolution is today's preamble. And there is a question over here. The basic structure theory of the Constitution of India implies that what is basic structure na? Certain features of the Constitution are so essential to it that they cannot be abrogated. Cancel panna mudiyadu. Adha basic structure nu solranga. But exactly what is basic structure அப்படினு Constitutionல list out பண்ணல. So this is all about the basic structure. The term secular is mentioned only in the preamble. So Constitution la vera engiyume secular என்ற term we cannot see. Preamble la da describes India as a secular state. Now let us look into our preamble in a detailed manner. This is our preamble. Please make a note, it's very important to by heart the preamble. So please have a look at it, please by heart it. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So, term by term, நம்ம இதை decode பண்ணி பார்ப்போம். So, preamble உடைய main source யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா people. So, the people of India தான் the main source of the preamble of the Constitution indeed னு சொல்லலாம். So, justice, three types of justice, social, economic and political. So, each and every type என்னன்னு பார்ப்போம். Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality, என்ன மாதிரி equality? Fraternity, that is brotherhood. அதே மாதிரி நம்மளுடைய preamble எப்போ அடாப்ட் செய்யப்பட்டுச்சுன்னா 26th day of November 1949. Okay. Now, the American Constitution was the first constitution to begin with a preamble. So, in the whole world, American Constitution was the first constitution to begin with a preamble. So far, the preamble has been amended only once in the year 1976 through 42nd Amendment. Very important. இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் preamble amend செய்யப்பட்டிருக்கு. அதுவும் இந்த 42nd Amendment 1976ல, which is also known as the mini constitution. The 42nd Amendmentல என்ன amendலாம் நடந்துச்சு, which means 3 புது வார்த்தைகள் வந்து இன்க்ளூட் செய்யப்பட்டுச்சு. எந்த வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா socialist, secular, integrity. So, 42nd Amendment added 3 new words to the preamble: socialist, secular, integrity. The Constitution derives authority from the people. So, preamble uடைய first line la irundhe it's very clear. The people are the source of the Constitution. And there is a question whether preamble is a part of the Constitution. So, in the ஒரு question there were 2 cases. 2 கேஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அது என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்னு பார்ப்போம். 1960 பெருபரி கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் லைக் திஸ்: preamble is not a part of the Constitution.
ஸோ 1960 பெருபரி கேஸில் ப்ரியாம்பிள் கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஒரு பார்ட் இல்லைன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வெரி ஃபேமஸ் கேஸ் கேசவானந்த பாரதி கேஸ் 1973ல the court said that the constitution could not be amended so as to alter the basic elements, but preamble is a part of the constitution, which means இதுக்கு அப்படியே அகெயின்ஸ்டா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு. தட் இஸ் preamble is a part of the constitution, which means கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு பார்ட்டா இருந்துச்சுன்னா it undergoes amendment. So initially 1960 பெருபரி கேஸ்ல preamble is not a part of the constitution னு சொல்லியாச்சு. Henceforth preamble cannot be amended னு சொல்லப்பட்டுச்சு. Whereas in the 1973 கேசவானந்த பாரதி case preamble is a part of the constitution னு judgment வந்துச்சு. So whichever is a part of the constitution it can undergo amendment. அதனால preamble can be amended but on one certain condition. என்ன conditionனா the basic structure cannot be amended at any cost. And in the later section 1995 LIC of India versus Consumer Education, in the case judgment was like this: preamble is an integral part of the Indian constitution. So initially berubari case 1960 la mattumdhaan preamble is not a part of the constitution and hence adu amend செய்ய கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. பட் in the later cases, that is கேசவானந்த பாரதி case of 1973 and LIC of India 1995, ரெண்டு கேசஸ்லையுமே preamble is an essential part of the constitution and hence it can be amended but on one condition: the basic structure at any cost cannot be amended. We have already seen that preamble is non-justifiable, non-justiciable னு சொல்லலாம், which means you cannot move the court for the enforcement of the things in the preamble. So components of preamble என்னன்னா, constitution derives its authority from the people of India, as we have already seen. So people of India are the source of the constitution. Preamble declares India to be of a sovereign, socialist, secular, democratic republic. இது எல்லாமே இந்தியாவுடைய அம்சங்களா கூறப்பட்டிருக்கு preambleல. The preamble specifies the objectives of the constitution. என்ன objectives? It specifies justice, liberty, equality, fraternity. So இதெல்லாம் தான் preamble உடைய objectives ஸ்பெசிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் preamble உடைய அம்சங்கள், that is இந்தியாவுடைய அம்சங்களா preambleல எடுத்து கூறப்பட்டிருக்கு. The date of adoption that was mentioned in the preamble is November 26, 1949. Preamble serves two purposes. So அந்த ரெண்டு purpose என்னன்னா, it indicates the source from which the constitution derived its authority. So the very first line of the preamble, we the people of India, it indicates people தான் constitution உடைய main source, main authority. Second purpose preamble என்ன சொல்லுதுன்னா, it also states the objects which the constitution seeks to establish and promote. So constitution there are so many things written as objectives which the government wants to establish, promote for the welfare of the human being. So மக்களின் நலன் கருதி என்னெல்லாம் கொண்டு வரலாம், என்னெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம், ப்ரொமோட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டிடியூஷனில் there are so many things. ஸோ அதை ஒரு ஜிஸ்டாக preamble objectives-ஆக எடுத்து கூறுது. So it states the objects which the constitution seeks to establish and promote. Now let us look into the terminology sovereign. So sovereign means independent. That is ஒரு state உடைய independent authority to take any decision without any interference from any country or any sort of bodies. This is the absolute and supreme power. This means that India has the power to legislate on any subject. எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆனாலும் இந்தியா தன்னிச்சையா செயல்பட்டு லெஜிஸ்லேட் பண்ணலாம், லா மேக் பண்ணலாம். அதுக்கு பேர் தான் sovereign. India is not subject to the control of any external authority. India is neither dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. So ஒரு dominion காலனிக்குள்ளேயும் இந்தியா கிடையாது. It is independent. அதே மாதிரி டிபெண்ட்டாகவும் இல்லை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can say that
till 1947, that is till independence, India was under the control of British, so it was dependent on British. Whereas after independence 1947 and before 1950, republic ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், they were not dependent on British, but they were the dominions of British. So அந்த ரெண்டு பீரியடையும் நம்ம sovereignன்னு சொல்ல முடியாது. We got independence after 1947, but till 1950 ரிப்பப்ளிக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம பிரிட்டிஷோடைய ஒரு காலனி தான். ஸோ அதுதான் சாவரன்ன்றது ரெண்டுமே இல்லாமல், ஒரு காலனியாகவும் இல்லாமல், அட் த சேம் டைம் டிபெண்ட் ஆன் எனி அதர் கண்ட்ரியாகவும் இல்லாமல், இண்டிபெண்ட்டாக டெசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணணும், இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாக்கி டெசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சாவரன். So this is what I was about to say. So before August 15, 1947, India was a colony of the British Empire. 15, 1947 to Jan 26, 1950, India was a dominion state in the British Commonwealth of Nations. From Jan 26, 1950, that is after Republic only, India became a sovereign nation. I hope it's clear. Next terminology, Republic. எப்போ ஒரு ஸ்டேட் இல்லது ஒரு கண்ட்ரியை ரிப்பப்ளிக்னு சொல்வோம்னா, த வெரி ஃபர்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியா, அந்த ஸ்டேட்டுடைய ஹெட் எலெக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கணும். த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட், தட் இஸ் த நேஷன், இஸ் எலெக்டட். இந்தியா ஹேஸ் அன் எலெக்டட் பிரசிடென்ட் அட் த ஹெட் ஃபார் அ ஃபிக்ஸட் டேர்ம், ரைட்? எலெக்ஷன் வந்து இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன், டிரெக்ட் எலெக்ஷன் எப்படி வேணால் இருக்கலாம், பட் he or she has to be elected. So elect ஆனாங்கன்னா then that country is called a republic. This is the first criteria. Second என்னன்னா, all offices including that of the president has to be open to all citizens. எந்த ஒரு privilege classமே இருக்கக்கூடாது. For this like this post is for certain criterion of people, this post is for certain criterion of people னு எந்த ஒரு discriminationஸும் எந்த ஒரு privilege classஸுமே இருக்கக்கூடாது. All government offices must be open to all citizens of India. This is the second criteria in order to call that country as a republic. Hope it's clear. Next, socialist. Let us look into this terminology. In the socialist, we have seen that 42nd Amendment, 3 new words added. Adula one of the words was the socialist. So 42nd Amendment 1976, this word was added. The word socialism means placing the means of production and distribution in the hand of public control. ஸோ பப்ளிக் கிட்ட அத்தாரிட்டி கொடுத்து அவங்க கையில் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் த திங்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த திங்ஸ் கொடுக்க செய்யப்பட்டுச்சுன்னா அதுதான் சோஷியலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சோஷியலிசம் ஆல்சோ மீன்ஸ் எலிமினேஷன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் இன்கம் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். இன் இந்தியா திஸ் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் சோஷியலிசம். Here there is an existence of both public and private sectors. This is called mixed economy. The socialism strives to end inequality of opportunity. 44th Constitutional Amendment Bill made an attempt to define the socialism to mean free from all forms of exploitation, social, economic and political, but the definition was not adopted. So 44th Constitutional Amendment வந்து சோஷியலிசமை கிளியர்லாக டிஃபைன் பண்ணலான்னு ஒரு அட்டெம்ப்ட் எடுத்தாங்க, பட் இட் வாஸ் நாட் adopted. ஸோ கிளியர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் சோஷியலிசம் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனில் இன்னும் கொடுக்கப்படவில்லைன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், செக்யுலர். Secularism is a belief that rejects all forms of religious faith and worship. We know this already. This means the state has no official religion. All religions in the country have the same status and support. Through 42nd Amendment, the meaning sought to be given as Sarva Dharma Samabhava, meaning treating all religions alike or giving equal respect to all religions. So again, 42nd Amendment 1976 இந்த வார்த்தை செக்யுலர் ஆட் ஆயிருக்கு, which means equal status to all religion. அதுதான் வந்து சர்வ தர்ம சமபவன் சொல்லுவாங்க போல. Next terminology, democratic. Demos na people, Crescia na rule. So just segregate the term and know the meaning. Democracy means we all know from childhood it's ruled by the people. This envisages democracy என்ன
உற்று நோக்குது, foresee பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா both democratic form of government and democratic society infused with the spirit of justice, liberty, equality and fraternity. ஸோ கவர்மெண்ட்டும் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டாக இருந்து சொசைட்டியும் டெமோக்ராட்டிக் சொசைட்டியாக இருந்து with the spirit of justice, liberty, equality and fraternity. ஸோ all mixing up together அப்படி ஒரு டெமோக்ரஸியை தான் வந்து இந்தியா foresees. This is a representative democracy. The people of the country elect their own representatives. One man, one vote is the concept in democracy. Next, justice. Justice is harmonizing the interest between the individuals and between the individuals and groups and the interest of the community. So justice, it's nothing but நியாயம், ரைட்? ஸோ ஜஸ்டிஸ்னா கெட்டிங் யோர் ஜஸ்டிஸ், நியாயம் கிடைக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் த திங் விச் ஹார்மனைஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி. This is not just confined to the legal justice. So justiceனாலே it's often legal. அந்த legal justice மட்டும்தான் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரும். But apart from legal justice, social justiceனு ஒன்று இருக்கு. Social justice is given indeed the predominance over economic and political justice. ஸோ நம்மளுடைய ப்ரியாம்பிள்லேயே பார்த்துருப்போம், ஜஸ்டிஸ் வந்து சோஷியல், எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல்னு மூணாக டிவைட் ஆயிருக்கும். ஸோ த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டாமினன்ட் ஜஸ்டிஸ் எதுனா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் என்ன இம்ப்ளை பண்ணுதுன்னா, ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி irrespective of their status in the society. As a result of அவங்க பர்த், ரேஸ், காஸ்ட், ரிலீஜியன், செக்ஸ், டைட்டில் இதெல்லாம் ஒரு ரீசனாக கருதப்படாமல் ஈக்குவலாக எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸையும் ட்ரீட் பண்ணால் அதான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். இதுதான் இருக்கிற 3 ஜஸ்டிஸ்லையுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ப்ரீடாமினன்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட், எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அதுக்கு அடுத்து வரும். ரிச் அண்ட் புவர் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் த எஃபர்ட்ஸ் ஷுட் பி மேட் டு ஃபில் த கேப் பிட்வீன் த ரிச் அண்ட் புவர். இதுதான் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் ஃபோர்ஸே பண்ணுது. த தேர்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ். திஸ் மீன்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி arbitrary distinction between man and man in the political sphere. Because of this, irrespective of proprietary and educational qualifications, every citizen is allowed to participate in the political system. All citizens have the right to participate in the political process. So political justice major என்ன சொல்ல வருதுன்னா, each and every citizens of India should take part in the political process. அப்படி இருந்தால் தான் அது political justice. ஸோ இதுதான் 3 forms of justice envisaged in the preamble. preambleல காணப்படக்கூடிய இந்த 3 ஜஸ்டிஸுமே இதுதான். லிபர்ட்டி, நெக்ஸ்ட் டெர்மினாலஜி. லிபர்ட்டினா என்ன? எந்த ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது, ரைட்? ஸோ திஸ் மீன்ஸ் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பை த கவர்மெண்ட். இட் இஸ் த லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட். யோசிக்கிறதுல யாருமே வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட். நீ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணத்துல ஃப்ரீடம் இருக்கணும், நீ நம்புகிற விஷயங்களில் உனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கணும். ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் the things in which a citizen or any individual should have liberty, right? The next terminology is equality. All citizens are equal before the law and enjoy equal protection of the law of the land. Which is the law of the land? Constitution. Next, in economic field, for the same ability and same labor, salary should be same. ஈக்குவாலிட்டி, இங்கே எந்த ஈக்குவாலிட்டியை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி. மென் அண்ட் விமென் ஷுட் பி பெய்ட் ஈக்குவல். தட் இஸ் வாட் இஸ் பீங் செட் ஓவர் ஹியர். நெக்ஸ்ட், ஃப்ரெட்டர்னிட்டி. ஃப்ரெட்டர்னிட்டினா இட் மீன்ஸ் ப்ரொமோட்டிங் பிரதர்ஹுட் அமங் சிட்டிசன்ஸ். சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் கான்செப்ட் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்குது. வி borrowed it from which கான்ஸ்டிடியூஷன்னா பிரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன். we have already seen this. ஸோ இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் கான்செப்டை எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா, பிரதர்ஹுட் அந்த மோட்டிவ் ப்ரொமோட் பண்ணதுக்காக தான். சிங்கிள், எவ்ரி ஒன் ஆர் இண்டியன்ஸ். தட் சிங்கிள் ஃபீலிங் ஷுட் பி தேர் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன். அதுக்காக தான் வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் கான்செப்டையே நம்ம எடுத்தோம். இல்லைன்னா அமெரிக்கன் மாதிரி டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் இருந்திருக்கலாம். ஸோ த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தட் ஆர் கேரண்டீட் ஆல்சோ ப்ரொமோட் த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி.
DPSP talks about the promotion of harmony. The objective of the dignity of the individual was to improve the quality of the life for the individuals. DPSP நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு சாப்டரை பார்ப்போம். ஸோ இங்கே ஃப்ரைட்டர்னிட்டியில் ஒன்று எதை பற்றி சொல்லியிருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ டிபிஎஸ்பி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஹார்மனியை பற்றி பேசுது. ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஹார்மனி எப்போ வரும்? if we treat each and every person as our fellow beings, as our brothers and sisters. ஸோ அப்போ தான் ஹார்மனி வரும். ஸோ ஹார்மனி ப்ரொமோட் பண்ணது டிபிஎஸ்பியோடைய ஒரு மேஜர் கடமை. The objective of the dignity of the individual was to improve the quality of life for the individuals. Unity, integrity of the nation is possible through the dignity of the individual. Just think, ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கான டிக்னிட்டி கிடைச்சாதான் அங்கே யூனிட்டி இருக்கும், இன்டெகிரிட்டி இருக்கும். Only if each and every individual feels good, have the courage, and if he is of healthy minded, appada he will be in a status to accept people, right? So dignity of individual the major thing which paves the way for the unity, the brotherhoodness and the integrity of the nation. Economic development is not at all possible without unity and integrity. Next, N.A. Palkhiwala. This fellow, an eminent jurist and constitutional expert, called the Preamble an identity card of the Constitution. It might be a question asked in MCQs. So, who coined the term or who stated Preamble as an identity card of the Constitution? It is N.A. Palkhiwala. Who is N.A. Palkhiwala? Or a famous jurist and constitutional expert. So this is a quick revision madri, important facts and points. So US Constitution was the first constitution to begin with the Preamble. Yes, we know it. Pakistan was under the British Dominion up to 1956. See, it's an interesting fact. Namakku independence 1947 la vanduchu. That's fine. Namakku republic eppa vanduchu 1950. So 1950 வரைக்குமே India was under the British Dominion. So republic அப்புறம் நமக்கான constitution வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் we became a sovereign. That point is clear, right? அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் they were under the British Dominion till 1956. So நமக்கு அடுத்து 6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் they had their constitution. So till 1956 they were under the British Dominion. Berberry case, I think we have already seen this case. Let's just recall. Berberry case 1960 Supreme Court enna judgment kondu vandanga, Preamble is not at all a part of the Constitution appdin solittu. So that judgment was given by Justice Gajendra Gadkar. So just have a look at the name, that's enough. So in the Berberry case la and the judgment kodutha justice name vandu Justice Gajendra Gadkar. He said Preamble was not a part of the Constitution. Okay, so socialist secular ரெண்டு டேர்முமே 42nd amendment 1976 ஆட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். another terminology என்னது integrity. ஸோ யூனிட்டி ஆஃப் த நேஷன் தான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ப்ரியாம்பிளில் இருந்துச்சு. அது 1976 42nd amendmentல யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி மாறுச்சு. ஸோ இன்டெகிரிட்டி வாஸ் ஆடட் த்ரூ திஸ் amendment. So this is all about the preamble. Just by heart the preamble. So preamble is must, just by heart it. Know each and every terminology like sovereign, republic. Just go through this video, you'll have a clear-cut idea, and we'll see another topic of Indian polity in the next session. Thank you.